What we are going to see today is application of mathematics in physics. Good evening, all of you. We are going to see some aptitude questions itself, questions and answers. We will just browse through how mathematics is applied in different types of the physics and the physics area, different areas of physics. Share my screen. This is engineering physics, which is also part of the analytical reasoning skills, the aptitude test, which you will be attending when you go for your interviews. There are some examples which I tried. A dog is chasing a hare and the hare runs in a zigzag path. A dog is chasing a hare. ஒரு முயலை துரத்திண்டே போறது. முயல் வந்து zigzag-ஆ ஓடுறது. அப்போ என்ன ஆகும்? The dog becomes confused. ஏன்னா zigzag-ஆ ஓடினா டாக் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகுமா? The hare dies. This will never happen. It becomes difficult for the dog to catch the hare. ஏன்னா இப்படி அது வந்து நேர அந்த ரன் பண்ணா டாக் நேர தான் ரன் பண்ண முடியும். போன கொண்டெல்லாம் நான் அது zigzag-ல it cannot run. The dog catches the hare easily. இது வந்து it's a very basic. என்ன அர்த்தம்னா when you're அந்த zigzag பாத்துல போகும்போது நம்மளோட பாடி இனர்ஷியா வந்து சேஞ்ச் ஆகும். நீ when you're actually running in the same direction, அப்போ வந்து நம்மளோட இனர்ஷியா வேற மாதிரி ஆக்ட் ஆகும். ஸோ though it looks like a dog chasing a hare and the hare runs in a zigzag path, what happens na, though it looks like a normal statement, இப்போ நம்ம கண்ணால பார்த்து நம்ம பண்ணதா, there is a science behind how you run and the way you run. So when the hare runs in a zigzag path, it becomes difficult for the dog to catch the hare. Yeah. This is because the dog has more mass and hence has more inertia of direction than the hare. More inertia இருக்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னா zigzagல நம்ம உடம்பு மூவே ஆகாது. இப்போ நீ ரொம்ப ஃபாஸ்டா பைக் ஓட்டுறேன்னு வச்சுக்கோ, ஓட்டும்போது ஸ்டாப் பண்றதுக்கு இட்ஸ் நாட் சோ ஈஸி டு ஸ்டாப் இட். கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டாப் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த இடத்துலயும் வந்து இனர்ஷியா வந்து ஆக்ட் ஆகுறது. ஸோ திஸ் particular action has link with the inertia, the motion and inertia of direction. Similarly, we will go through some of the examples given here. A circular motion is an accelerated motion. ஒரு circular motionல போயிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, ஒரு some object is running in the same direction. I will take the so I have for the circle one object is running on this path. One object is running on this path. Let us take one object here. This is running on this path. ஒன்ல போகும், but still bear with me. So இப்படியே ரன் பண்ணிட்டே இருக்குது. ஆக்சலரேஷன் வந்து நேர போறதுக்கு தான் இருக்கணுமா, இல்ல சர்க்குலர் மோஷனுக்கும் ஆக்சலரேஷன் இருக்குமா அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். நீ எந்த மோஷனா இருந்தாலுமே ஆக்சலரேஷன் வேணும். நீ ஆக்சலரேட்டரை போடாம வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ acceleration is required even whatever be the motion, whether it is a circular motion, it's a straight motion, whatever motion, acceleration is required.
In a uniform circular motion, the direction of the velocity vector which acts along the tangent of the path. The tangent, there is a circle. இந்த லைன் இப்படி வரைஞ்சு இந்த ஒன் சிங்கிள் பாயிண்ட்ல அதை மீட் பண்ணும்போது அதுதான் டேஞ்சன்ட்னு பேர். அந்த டேஞ்சன்ட். ஸோ ஆல்வேஸ் நீ மூவ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த டேஞ்சன்டோடைய அந்த இதை அது டச் பண்றது. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் in a uniform circular motion the direction of the velocity vector, அந்த velocity vector மூவ் ஆகிட்டே இருக்கணும். அது மூவ் ஆகும்போது it actually touches the tangent in the path. அப்போ அந்த அந்த டான்ஜென்ட் என்ன ஆகுது, இட் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஆல்வேஸ். அப்போ சர்க்குலர் மோஷன்ல there is an accelerated motion. Any doubt on that? Any doubt? We are going to see some examples only for this. If I take acceleration one session, then you will not be able to cover the aptitude questions in that. Any doubt on this? Acceleration, accelerated motion, the velocity that acts on the object which is moving in a direction, in some motion, in some pattern. So now next one is two persons are pulling the ends of a string. I will take this. Copy it here. Two persons are pulling the ends of a string. ரெண்டு பேர் வந்து ரெண்டு சைடுல இருந்து they are pulling the ends of a string in such a way that இந்த மாதிரி there is a string. One person at this end is pulling this side. The other person on this side is pulling on the other side. So இந்த இடத்துல ஒரு person, இந்த இடத்துல ஒரு person will be pulling this one. இப்படியே புல் பண்றது, இந்த கார்னரை பிடிச்சு பிடிச்சு புல் பண்றது. அதே மாதிரி இந்த சைட்ல somebody will keep pulling it this side. ஸோ இந்த மாதிரி புல் பண்ணும்போது அந்த ஹரிசாண்டலாவே அந்த ஸ்ட்ரெச்சஸ் இருக்கும். இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹரிசாண்டல் பிகாஸ் போத் ஆஃப் தெம் ஆர் புல்லிங் இன் த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். அப்போ அது ஹரிசாண்டலாவே மெயின்டைன் ஆகுது. இந்த இது மேல what they are doing is they are actually putting some weight. ஒரு 10 kg weight தூக்கி இது மேல வைக்கிறாங்க. இந்த 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 ஸ்ட்ரிங் என்ன ஆகுதுன்னா இங்க ரெண்டு பேர் பிடிச்சி இழுக்கிறச்சு it is always in the horizontal line. When they keep a weight on this string in the middle, அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இது வந்து இப்படி போயிடுறோம். when they keep the weight on that, இந்த weight வந்து இங்க மூவ் ஆகுது. ஸோ இந்த weight வச்ச உடனே ஹரிசாண்டலா இருந்தது என்ன ஆச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஆயிடுது. Is this correct? Is this the correct method? What time do you understand that? Two people are pulling a string. It is in the horizontal direction. Horizontal. It is always horizontal. When they keep a 10 kg weight on that, அது வந்து இந்த மாதிரி யூ மாதிரி ஆயிடுறது கீழே. When a weight of 10 kg is suspended in the middle of the string does not remain horizontal. அப்படி இருக்கும்போது
the persons வந்து அதை ஹரிசாண்டலாவே வச்சு இருக்க பாசிபிலிட்டி இருக்கா? வெயிட்டை வச்சு இதை ஹரிசாண்டலாவே பிடிச்சிக்க கூடிய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா? அது கண்டிப்பா இருக்க முடியாது. நம்ம நார்மல் இதுலயே நினைச்சு நார்மல் லைஃப்லயே ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஒன்று வச்சுட்டு அது மேல நீ ஒன்று வெய்ய, ஒரு வெயிட் வெய்ய, சின்ன வெயிட் வச்சா கூட அது அந்த யூவா மாறிடும், யூவா ஆயிடும். ஸோ இந்த general logic, normal common senseலயே it is not possible. But let us understand how it happens. What is the science behind this? The persons cannot make it horizontal again by pulling it with greater force. இன்னும் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அதிகமா கொடுத்தா கூட they cannot keep it in the horizontal line. ஏன்னா அதுல வந்து இந்த ஹரிசாண்டலா இவங்க புல் பண்ணும்போது வெர்டிகலா ஒரு இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெர்டிகலா ஒரு ஃபோர்ஸ் அல்ல ஆக்ட் ஆகுது, வெர்டிகலா ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. ஹரிசாண்டலா வைக்கும்போது வெர்டிகலா ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா அது ஹரிசாண்டல் லைனா நிக்காது. இதுதான் அதனுடைய சயின்ஸ் பிஹைண்ட் திஸ். however லாஸ்ட் டு அங்க ரெண்டு பக்கமும் நீ வந்து ஒரு ஜேசிபி வச்சு இழு, அப்ப கூட முடியாதான். எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலும் அதை ஹரிசாண்டலா வைக்க முடியாது. இட் இஸ் பிகாஸ் when there is an horizontal force, அதுக்கு மேல ஒரு vertical force ஆக்ட் ஆகும்போது this cannot remain horizontal. Any doubts on this? Any doubts on this? Okay, very good. So we will see these are all applications of mathematics in physics. Let us go to the next question. Now you are going to answer. Based on your answer, we will choose and then we will see what is the science behind this. Three particles A, B, and C are projected from the same point. Three particles A, B, and C are projected from the same point with the same initial speed, making angles 30, 45, and 60 degrees. Which of the following statement is right? Three particles A, B, C are projected from the same point. Let us see how it looks. The particle A ன்னு வச்சுக்கோ. இதுதான் பார்ட்டிகல் A. இது வந்து 30 டிகிரிஸ்னு வச்சுக்கிறேன். ஏன்னா 30, 45 and 60 மூணு இருக்கு. Particle B, I will draw in a different color. Drawing with in the same, ஏன்னா அது வந்து சேம் பாயிண்ட்ல தான் இருக்குது and 45 degreesல இருக்குது. Yellow is 45 degrees. Yellow is 45 degrees. Trust it is visible, correct? First வரைஞ்சது A வந்து maroon is A, அது வந்து 30 degrees. இது 45. Third one, I will use a different color. It is on the same direction. And it is 60 degrees. This blue, the C is 60 degrees. இது வந்து 60 degrees consider பண்ணிக்கோங்க. மூணு particles A, B and C. Maroon is A, yellow is B. இது வந்து A ன்னு போட்டுக்கலாம். A, this is B, this is C. Three particles A, B and C projected from the same point with the same initial speed, making angles 30, 45 and 60 with the horizontal.
Which of the following statement is correct? Ranges of A and C are equal and less than that of B. A, B and C have equal ranges. இந்த ஸ்பீட் என்ன சொல்றாங்க? Same speed. It is projected from the same horizontal line. Three particles moving at the same speed and are making three different angles, 30, 45 and 60. And we are asked to find out which of the statements is correct. Ranges of A and C are equal and less than that of B. A and C எங்க இருக்கு? இந்த A ஆனா ஈக்குவல் ஸ்பீட்ல போகுது, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ABC and C are equal. A and C are equal and less than that of B. அந்த is it correct? அந்த range வந்து கரெக்டா? A, B and C have equal ranges. A, B, C are unequal range. இது range and speed க்கு you are comparing, you are applying the concept between the speed which makes an angle of different angles on the same horizontal. How do you calculate the ranges? Are they equal? Are they not equal? Are there any differences between the three ranges? Ranges of A and C are equal and greater than that of B. இது வந்து A and C are equal and less than that of B. What is the answer you prefer? I want to know from you. What is that answer which you say? Option A is correct. So Jiva is saying option A is right. Let me just click on answer A. A, B and C explanation கொடுத்திருக்காங்க. They are calculating using என்ன sin 30 sin 60 இருக்கு இல்லையா, அந்த வச்சு கால்குலேட் பண்றாங்க. They are calculating the range of A. Range of A is u square into sin 60. அது வந்து √3/2 இருக்கு. U square is √3/2. Can you tell me sin 60? How many of you know what is sin 30, sin 60, sin 90, cos 30, cos 60? How many of you know? Do you all know that? Okay, very good. Jiva knows. I will teach you one very அந்த குயிக்கா அதை பார்த்த உடனே √3/2 சொல்றேன். அந்த ஒரு ட்ரிக் நான் சொல்லி தரேன். I don't know how many of you know this trick. I will tell you how to find that out. Okay. We know that 30 is to 60 is to 90. இந்த right angle triangle இந்த மூணு இதுவும் இருக்க முடியும். Correct? You know that, right? 30, 60 and 90 can be there. Correct? Sin 30, sin 60, sin 90. Cos 30, cos 60, cos 90. அந்த 30, 60 எப்படி வருது? In a right angle triangle, this is 90 degrees. This is 90. If this is 30, the other one can be 60 only. ஏன்னா இது மூணுத்தையும் நீ ஆட் பண்ணா it should be equal to 180 degrees. Correct? Agreed? Agreed for this? Agreed or not, children? Yes. Very good. So now 30, 60. இங்க என்ன பண்ணணும்னா 30க்கு அகேன்ஸ்டா √3 is to 1 is to √3 is to 2. என்ன பண்ணுவோம்னா
30க்கு இது ஆப்போசிட்ல 1 போட்டுக்கோ, 60க்கு ஆப்போசிட்ல √3 போட்டுக்கோ. The hypotenuse is 2. இப்போ sin 30னா என்ன பண்ணுவீங்க? What is sin 30? Opposite side by hypotenuse. Sin 30 is equal to 1 by 2. Sin 60 என்ன? 60க்கு ஆப்போசிட் சைடு. 60க்கு ஆப்போசிட் சைடு என்ன? √3 by 2. இப்படிதான் போடணும். How many of you know this trick? How many of you know this trick? Or நீங்க மக்அப் பண்ணுவீங்களா? Sin 30 is 1 by 2. Sin 60 is √3 by 2. Sin 90 is 1 by 2. இப்படி எத்தனை பேர் மனப்பாடம் பண்ணி வைப்பீங்க? How many of you have by hearted this? How many of you did? How many of you by hearted this? ஸ்கூல்லாம் படிக்கும்போது. Can I have some? So you by hearted, correct? Don't need to by heart this. If you know 30 is to 60 is to 90 is 1 is to √3 is to 2, just apply it. Immediately you can just write it from this, from here. Understood? Then cos. அதே மாதிரி cos 30 is adjacent side by hypotenuse. What is adjacent side? √3 by 2. Cos 60. See, this is all application of mathematics in இந்த இதை எதுக்காக யூஸ் பண்ணாங்க? அந்த trigonometry applications in physics. 1 by 2 adjacent side by hypotenuse. What is tan 30? Tan 30 என்ன? What is tan 30? What is tan theta? Tan theta உடைய இது என்ன formula? Tan theta is sin 30 by cos 30. By cos 30. Very good. Very good, Jiva. Tan 30 is sin 30 by cos 30. 1 by இந்த இதுதான் போடணும். You can use this formula. Now coming back to our problem. So in the sin 60 அப்படிதான் வருது. √3 by 2 u square by g. R3 sin 90 u square by is 1. And range of C is sin into 120 √3 by 2. அப்போ A and C are equal and less than B. இது வெறும் u square by g தான். இது √3 by 2 u square. இது √3 by 2 u square. Range என்ன calculation? u square into sin 60 by g. Gravity. So A and C are equal but less than that of B. இந்த value வச்சு தான் சொல்றாங்க. Any doubts so far? Any doubts? Can we move on? Fine. Next question. Again you are going to answer. There is some water in a beaker placed on the pan of a spring balance. Spring balance இப்படி ஆடிண்டே இருக்கும். அதுல ஒரு beaker ஒன்று வச்சு அதுல கொஞ்சம் வாட்டர் இருக்கு. If we dip our finger in this water without touching the bottom of the beaker, நம்ம அந்த beaker உள்ள கை விட்டு
பீக்கரை கீழே பட்டாதான் அது ஆடும், இல்லைன்னா ஆடாது நினைச்சுக்கிறோம்ல. So without touching the bottom of the beaker, what will happen? The reading will increase. இப்போ suppose it's a balance. Balance na enna? Balance will அது weight கண்டுபிடிக்கும், weight வந்து பார்க்கும். நம்ம வந்து கையை விடுறதுனால அந்த ரீடிங் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா, இல்லை ரீடிங் இன்க்ரீஸ் ஆகாதா, இல்லை கீழே நம்ம அது போய் பேலன்ஸ் கம்மியாகுமா, ஃபால்ஸ் டவுன் ஆகுமா, இல்லை ஜீரோ ஆயிடுமா? ஜீரோவாக சான்ஸே கிடையாது. Right? What will happen? Tell me 1, 2, 3, 4 A, B, C, D. Which will be the answer? The reading will increase. ஏன்னா நம்மளுடைய வெயிட்டும் அதுல போறது, நம்மளோட கையோட வெயிட். தோ நம்மளுடைய வெயிட்டை வந்து அந்த டைரக்டா அந்த பீக்கர் உள்ள போடலன்னா கூட அவர் ஃபிங்கர் இஸ் touching the water inside the beaker. So whether reading will increase or it will be the same, beaker falls down or reading drops to 0. I want the answer from you. Then we will find the explanation for that. Option A. Okay. Let us check option A. Logically, yes. கையை விட்டா கூட அந்த அந்த இதுல எக்ஸ்ட்ரா வெயிட் அது உள்ள போறது. So her answer is right. Explanation is the water exerts up thrust. இப்போ நான் கையை உள்ள விட்ட உடனே என்ன ஆகும்னா அந்த வாட்டர் வந்து மேலே ஏறும். இப்போ இந்த காக்கா வந்து தண்ணியில கல்ல போட போட இந்த தண்ணி மேலே வந்ததுன்னு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி when I am putting some weight inside that, water comes up. அதுக்கு up thrust created by inserting the finger. When it goes up, அதுக்கு ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ் வந்து கீழே இறங்கும் அந்த வாட்டருக்குள்ள. when the water goes up because of the finger inserting the finger, equal thrust வந்து downwardsல ஆக்ட் ஆகும். because of that அந்த பீக்கருடைய பாட்டம் அது டச் பண்ணும். ஸோ பீக்கர் வந்து வெயிட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி காமிக்கும். Because we are inserting our finger, there is an upward thrust. அந்த finger insert பண்ணனால water will come up. When water comes up இந்த மாதிரி இதுல, there will be a downward force that acts inside the water. இதனால weight வந்து increase ஆகி காமிக்கும். So the reading will increase. A body of mass 0.25 kg moving with a velocity of 12 meters per second is stopped by applying a force of 0.6 N. Calculate the time taken to stop the body. இப்பதான் நம்ம சொன்னோம், ஃபாஸ்டா போகும்போது if you apply the brake, உடனே நிறுத்த முடியாது, கொஞ்சம் தள்ளி போய் தான் நிறுத்துவோம், தப்புன்னு நிறுத்த முடியாது. So I want you to give me the answer. Calculate the time taken to stop the body. We will just see the answer directly. I am selecting some answer so that I can see the explanation. Mass is 0.25 kg and the other factors are also given. Applying the force is 0.6 N. Mass is this, velocity is 12 meters per second. What is the calculation? என்ன இதுதான் acceleration எவ்வளவுன்னு பார்க்கறாங்க. F by m. F is force by mass. எவ்வளவு டைம் டேக்கன்னு கேட்கறாங்க. டைம் டேக்கன் என்ன? v minus u by a. v is velocity minus so v minus u by a. இந்த a ஓட வேல்யூ இங்க இருக்கு, u ஓட வேல்யூ இங்க இருக்கு, velocity is here. Apply that and find the value. This is applying
It's a formula only. Formula is a mathematical formula. So to find the velocity, to find the time taken, if you are applying a brake to stop a vehicle, moving object, it's like a bike only. The next one, அதேதான் பிரேக்னு சொல்றாங்க. இது வந்து மூவிங் பாடி, மூவிங் ஆப்ஜெக்ட்னு சொன்னாங்க. அதுலயே you are applying the brake. Which of the brakes are effective on a bicycle? இது பைசைக்கிள் தான். பைசைக்கிள்ல எந்த இது அந்த வெலாசிட்டி, அதனுடைய ரன்னிங் ஸ்பீடு, இந்த மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த பிரேக் வச்சிருப்பாங்க. Which of the brakes are effective on a bicycle? Neither small nor big. Small ones, bigger ones, both small and big. Which can be, இது லாஜிக்கலி எதுவா இருக்கலாம்? லாஜிக்கலி எதுவா இருக்கலாம்? எந்த பிரேக் பெரிய பிக் வேணுமா, ஸ்மால் வேணுமா? Neither small nor big or anything, both big and small. None of these. Cycle is the smallest vehicle. அதுல ஒன்றும் நம்ம கால் நம்ம என்ன ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோமோ அதுல தான் போறது. Do we need big brake for a bicycle? Is it option A, neither small nor big? Is it small? Can we have some answer, please? Any answer, so that we can see the result. Yes. சும்மா லாஜிக்கலி பாருங்க. common sense. Apply your common sense and give me the answer. But there is a science behind it. Okay, let me give the small in நான் போடுறேன்னு வச்சுக்கோ. ஸ்மாலே இல்லையா? Action of brake is based on friction. Friction எவ்வளோ அழுத்தி பிடிக்கிறது. Friction is அழுத்தி பிடிச்சு அப்படி நிறுத்தும். Is based on the friction. ஏன் both small and big ன்னு சொல்றாங்கன்றதும் we will see. But friction is independent of the area of surfaces in contact. Friction வந்து ஒரு சைக்கிள் இருக்கு. லார்ஜ், வெரி குட் ஜீவா. ஒரு சைக்கிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோயேன். சைக்கிளே நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. இப்போ ரேஸ்ல எல்லாம் போறாங்களே அந்த சைக்கிள் வேற, நம்ம நார்மலா ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போற சைக்கிள் வேற, காலேஜுக்கெல்லாம் போற சைக்கிள் வேற. அப்புறம் எக்ஸசைஸ்க்காக சைக்கிள் ஒன்று சில வச்சிருப்பாங்க, அந்த சைக்கிள்ஸ் எல்லாம் வேற. when you are actually applying the brake, அந்த ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னா, ஃப்ரிக்ஷன் வந்து தரையில இருக்கு, தரையில தான் நிற்க போகுது. ஃப்ரிக்ஷனுக்கும் அதுக்குள்ள நீ நடக்கிற ஃப்ரிக்ஷனுக்கும் தரைக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. இட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் தி தரை which on which the floor on which the cycle is running. அப்போ அந்த ஃப்ரிக்ஷன் அப்ளை பண்ணும்போது, but the friction is independent of the area of surfaces in contact as long as the normal reaction remains the same. நான் ஃபாஸ்டா போறேன் ரேஸுக்கு, அப்போ when I apply the friction I should have a big brake. பிரேக் வந்து பயங்கர எஃபெக்டிவா இருக்கணும் எனக்கு ரேஸ்ல நான் போகும்போது. when I am doing a ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது எனக்கு ஹை இதுல நான் போவேன் ஸ்பீடு. நான் ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போகும்போது நார்மல் ஸ்பீட்ல போவேன். எனக்கு அவ்வளோ ஃப்ரிக்ஷனே வேண்டாம். ஏன்னா நான் வந்து ரோட்ல லெஃப்ட் ரைட்டு பார்ப்பேன், பக்கத்துல இதெல்லாம் வரும், பக்கத்துல வந்து வண்டிலாம் போகும். So I will be very careful. So much friction இருக்காதப்போ. But when I am riding in a race or அந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது I need bigger brakes because அந்த ஃபாஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும், the speed வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். when the speed is high I need the better brake, most effective brake. அதனாலதான் both small and big ன்னு இதுல இருக்கு. Any doubts?
Any doubts on this? Any doubt? Yes or no? Some thumbs up, thumbs down. Okay, good. So we will go to the next one. Calculate the angular speed of flywheel making 420 revolution per minute. Angular speed கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. Let us see the formula for angular speed. 420 revolution per minute. Per minute na 60 செகண்ட். அப்போ ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ? 420/60. Angular speed is equal to 2 pi into v. V என்ன? velocity, revolution per second. 420/60. 2 into pi is 22/7 into 420/60. இதுதான் speed, the angular speed. It's a straight calculation. You need to know what is the formula for calculating the angular speed. Next one is very interesting one. Action and reaction take place on the same bodies. Let us now consider. வீட்டில் வந்து அம்மா உங்களை திட்டுறாங்க. உடனே நீ என்ன பண்ணுவ? If your mother is shouting at you, what will be your reaction? You will shout back, you will scream, you will cry. What you will do? When your mother is shouting at you, what will be your reaction? I want all of you to answer this. I want on the chat. What will be your reaction? Action and reaction. What will be your reaction? Your mother is shouting. When your mom is shouting at you, what will be your reaction? Yes, I want to know from all, from most of you, what will be your reaction when your mom is shouting at you? What will be your reaction? Yes, students, Saroja, all of you are there, no? Menaka, you all used to respond. Ponvel, Jiva, silent mode. Very good. Who is that? Jiva will be in the silent mode. The other one. Next. Saroja, what will you do? If your mother is shouting at you, what will you do, Saroja? Saroja, what will be your reaction? Ponvel, what will be your reaction? I want to know what you will do. You will scream. How many of you will scream? Yes, thumbs up. If you will scream at your mother back, என்ன ஆகும்? வீட்டில் அம்மா திட்டவே மாட்டாங்களா உங்களெல்லாம்? I think you're all lucky. Ponvel, what will you do when your mother is shouting at you? Saroja, I don't find anything from Saroja. Yes, Saroja. I am not going to move forward unless I hear from somebody. How many of you will shout at your mother, or at least say that you are wrong? I am doing my work. I have something to study. Don't shout at me. How many of you will answer her back?
Students, I want to know what will be your reaction, because that has some link with this. Action and reaction take place on the same bodies. At least Jiva has said, very good girl, good daughter. Good. That has some link with this question. Action and reaction take place on the same bodies. Can you tell me was true or false? Action and reaction take place on the same bodies. Answer is false. Very good. So let me choose false. False is right. If the action and reaction were on the same body, the resultant force will be zero. இப்போ ஏ ஒரு பாலை கையில வச்சுட்டு அந்த பாலை வந்து நான் இன்னொரு பால்ல அடிக்கிறேன். அப்போ ஆக்ஷன் நடந்தது என் கையில இருந்த பால்ல இருந்து, ஆனா ரியாக்ஷன் ஆனது கீழே இருந்த பால்ல. So it cannot happen on the same body. It can only happen on different objects. The reason is, if the action and reaction were on the same body, the resultant force will be zero. ஒண்ணுமே நடக்கலன்னு அர்த்தம், அந்த பால் அங்கேயே இருக்கு. ஸோ அதுல வந்து ஒரு மோஷன் வராது, ஒரு ஸ்பீட் இருக்காது, ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டே இருக்காது அந்த இடத்துல. ஸோ இட் cannot happen on the same body. It can always happen on different bodies. Your mother shouts, but the reaction is from you. The action happens from one object, the reaction happens on the other object. So next one is a bullet fired into a fixed target. I want one of you to answer. A bullet fired into a fixed target loss of its velocity, half of the, அதாவது அந்த velocity வந்து when it hits பாதியா குறையறதான், half of its velocity after penetrating 3 centimeter. ஒரு புல்லட் அடிக்கும் போது நம்ம உடம்பு உள்ள பாஞ்சிட்டு உள்ள 3 சென்டிமீட்டர் போகும்போது அதனுடைய வெலாசிட்டி பாதி ஆயிடுறது, அதோடைய ஃபோர்ஸ் குறைஞ்சு போயிடும். How much further will it penetrate before coming to rest? இன்னும் உள்ள அது வந்து பாதியா தான் குறைஞ்சிருக்கு, ஜீரோ ஆகல. அந்த ஜீரோ ஆகும்போது எவ்வளவு தூரம் அது போயிருக்கும்னு கேக்குறாங்க. We'll see the, let me just choose something and see what is the formula. U is the initial velocity, then V is equal to, V na final velocity is U by 2. அப்போ ஸ்பீட் என்ன ஆகுது, 3 சென்டிமீட்டரா மாறிடுறது. இதுதானே 3. ஸோ நமக்கு கொடுத்த S வந்து 3ன்னு நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. V ஸ்கொயர் மைனஸ் U ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 2AS. இதுல அப்ளை பண்றாங்க. Initial velocity is U by 2. They are updating. U by 2 அப்படின்னா அந்த 2AS வருது பார்த்தியா, அதை by 2 பண்ணிட்டாங்க. அப்போ டோட்டல் ஸ்பீட் வந்து 1 சென்டிமீட்டர். Doubts? I also thought it is 1.5 because 3 centimeter இன்னொரு அது உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி it will be 1.5 நினைச்சேன். Any doubts? Very good. I think Jiva knows all the formula. All these formulas you have to mug up. There is no choice. Only for trigonometry and the sin theta cos theta I can give you some tips. These formula you have to mug up.
And all these will be part of the aptitude questions. So I will move to the second chapter. Force and displacement are in the same direction. The kinetic energy of the body remains constant, becomes zero, decreases. The force ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, பின்னாடிலேருந்து அதை பிடிச்சி தள்ளி விடுறேன். இந்த சேம் டைரக்ஷன். ஃபோர்ஸ் வந்து அதே டைரக்ஷன்ல டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் இருக்கு. You are standing somewhere and your friend comes and hits you from the back. அப்போ you are moving the other side. அப்போ அந்த கைனெட்டிக் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும்? இன்க்ரீஸ் ஆகுமா, டிக்ரீஸ் ஆகுமா, ஜீரோவா இருக்குமா, கான்ஸ்டன்டா இருக்குமா? இருக்கும்போது when you are at rest, your energy level will be zero. Because you are just standing, your friend comes and pushes you from the back, so you are standing and you are maintaining the zero energy level because you are not exerting anything, you are not doing anything. So ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று இருக்கு, நீ பின்னாடி புஷ் பண்ண வரைக்கும் அது ஜீரோல தான் இருக்கும் அந்த எனர்ஜி, கைனடிக் எனர்ஜி. when you push it, there is some force acting on it and அதுல வந்து ஒரு எக்ஸர்ட் ஆகுது, அந்த எக்ஸர்ட் ஆகுது வந்து கைனடிக் எனர்ஜி. ஸோ when you push that, there will be some kinetic energy that is acting on it. அப்போ அது இன்க்ரீஸ் ஆகும். when it is at rest, it is zero. when some object hits it, there is an increase in the kinetic energy. So linear momentum of a system of particles is zero. Kinetic energy of a system of particles is zero. ரெண்டும் சேம் ஸ்டேட்மெண்ட்டா, இல்லை ஒன்று தெரிஞ்சாலே இன்னொன்று தெரிஞ்சிருமா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தீபாவளிக்கு உங்கள் வீட்டில் வந்து இஃப் யூ ஹேவ் a sister or brother, தீபாவளி ஒரு சம் ஃபெஸ்டிவல் கம்ஸ். அந்த ஃபெஸ்டிவலுக்கு உனக்கு ட்ரெஸ் எடுத்தாங்கன்னா உன்னோட பிரதர் ஆர் சிஸ்டருக்கும் ட்ரெஸ் எடுப்பாங்க. அப்பா ட்ரெஸ் எடுத்துன்னு வந்தாரு அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு பேருக்கும் எடுத்தாருன்னு தான் அர்த்தம். உனக்கு எடுத்தாருன்னு சொன்னா உன்னோட பிரதருக்கோ சிஸ்டருக்கோ எடுத்தாருன்னு அர்த்தம். உன் பிரதருக்கு எடுத்தாருன்னா உனக்கு எடுத்தாருன்னு அர்த்தம். இட் இம்ப்ளைஸ் if he has bought for you, then it implies that he has also bought for your brother or sister. That implies. அதுதான் இங்க linear momentum of a system of particles is zero அப்படின்னா kinetic energy is also zero-வா? இப்பதான் இந்த இதுல பார்த்தோம், கைனடிக் எனர்ஜி மூவ் ஆகாம இருக்கச்சு அங்க எந்த எனர்ஜியும் இருக்காது. மூவ் பண்ணும்போது தான் அதுல எனர்ஜி, கைனடிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ 1 implies 2, but 2 does not imply 1. 1 does not imply 2, but 2 implies 1. 1 implies 2 and 2 implies 1. இதுல எது ட்ரூ? எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ? You can say that based on this particular question. Answer. Which is right? Option B. One does not imply 2, but 2 implies 1. Very good. லீனியர் மொமெண்டம் ஜீரோவா இருக்கும்போது அதனுடைய வெலாசிட்டி ஜீரோ இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. லீனியர் மொமெண்டம் ஜீரோவா இருக்கும்போது வெலாசிட்டியும் ஜீரோவா இருந்தாதான் சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல் இது வந்து இம்ப்ளைஸ் திஸ். பட் கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் சிஸ்டம் வந்து இந்த மொமெண்ட் லீனியர் மொமெண்டம் ஜீரோவா இருக்கும்போது கைனடிக் எனர்ஜி நீட் நாட் பி ஜீரோ. But kinetic energy zero இருக்கும்போது particles are at rest, so there is a linear momentum. One does not imply two. Linear momentum of a particle zero இருக்கும்போது velocity வந்து
need not be zero. Velocity na adu move ஆற அந்த ஒரு பொசிஷன், மூவ் ஆற பொசிஷனும் ஜீரோனா தான் கைனடிக் எனர்ஜி ஜீரோ. மூவே ஆகாதுன்னா தான் கைனடிக் எனர்ஜி ஜீரோ ஆகும். ஸோ இங்க லீனியர் மொமெண்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல் ஜீரோன்னு சொல்லிருக்காங்களே தவிர அங்க there is no velocity, there is no action on that particle னு சொல்லல. அதனால 1 does not imply 2. கைனடிக் எனர்ஜி ஜீரோன்னு சொல்லும்போது அது totally at rest. There is no force or nothing is acting on it. No velocity is acting on it. Cannot act on it. So 2 implies 1. Any doubt? Okay. Good, Jiva. So calculate the velocity of a bob of a simple pendulum at its mean position. If it is able to raise to a vertical height of 10 centimeters. Gravity வந்து 9.8 by 9.8 meters per second square. I'm just giving some answer to see the formula. இது வந்து conservation of energy. இது வந்து it needs some energy to move. The pendulum needs some energy to move. Kinetic energy என்ன ஆகும்? மெயின் பொசிஷன்னா அப்படியே ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன், அப்படியே நிக்கிறது. அப்ப அது நிற்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா that is equivalent to, he says, potential energy of the bob at the highest position. அந்த மீன் பொசிஷன்ல தான் ஹையஸ்ட் எனர்ஜி இருக்கும், பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும். The formula is half mv square is equal to mgh. You are applying v is equal to root 2 into gh. This you have to mug up. Any doubts? You can go through this site. I will give you this site address also. Covers most of the application of mathematics in physics. In the particular link has most of the applications of mathematics in physics. You have to go through all of them, note down the formula and get ready for your aptitude test. Any doubts? Students, any doubts? So go through this link. You will see a lot of formulas, simple formulas. Velocity, inertia, equilibrium. இது எல்லாமே application of mathematics தான். We will see more such examples in the class, tomorrow's class, and have a great day. And we will close this.